많은 질문이 남아 있었습니다. 그렇기 때문에 세 번째로는 저희 자체적인 판단력을 활용을 했습니다. When we wrote the books, we used what I think of as an engineering approach. The engineering approach started from the research and the authority and the judgment I just mentioned. 네, 그다음에 저희가 책을 발간을 할 때 공학적인 접근 방식을 활용했는데요. 그때 기본이 됐던 것이 앞서 말씀드렸던 연구, 당국의 조사 아니면은 저희 판단력이었습니다. We worked closely with teachers. I was a teacher, and many of the authors of Everyday Mathematics were teachers, so we worked very closely with teachers during the development process. 네, 두 번째로는 교사분들과 협업을 했습니다. 저 자신도 교사 출신이고요. 여기 그 책을 같이 집필하신 다른 저자분들도 교사 출신 분들이 많기 때문에 저희가 긴밀하게 그 교과서 개발 과정에 있어서 긴밀하게 교사분들과 협업을 했습니다. And finally, we worked iteratively to refine the product, the books. We wrote them out, we tried them in classrooms, and then we revised them based on the feedback from the classrooms. 네, 그 세 번째로는 저희가 반복적으로 이제 수정 작업을 했습니다. 일단 책을 쓰고 나서 교실에서 실제로 한번 어떻게 반응이 있는지를 한번 봤고요. 그 다음에 피드백을 받아서 그걸 기반으로 해서 개정을 했습니다. Now I'd like to talk about some of the specific design principles that we use in developing the books. 네, 그 다음 저희가 책을 개발하는 과정에서 저희가 사용한 아주 상세한 개발 원칙에 대해서 말씀드리겠습니다. The first principle is to work with children's everyday experience. We begin with their everyday experience and we work to connect that experience with mathematics. So here's an example at the bottom from second grade everyday mathematics. We ask the children, how far can I run in 10 seconds? 네, 아까 돌아가서요. 그 원칙을 다시 말씀드리자면 첫 번째로는 그 아이들이 매일 일상생활에서 하는 경험으로 이제 시작을 했고요. 두 번째로는 그 경험을 수학과 연결을 시켰습니다. 그러니까 지금 아래 적어놓은 거는 2학년들을 대상으로 한 이제 문제인데요. 예를 들어서 내가 10초 안에 얼마나 멀리 달릴 수가 있는가, 몇 미터나 달릴 수 있는가 이런 질문을 했습니다. Here's another example of how we work to connect children's everyday experiences to mathematics. These are diagrams that we use for addition and subtraction situations. 네, 그래서 저희가 매일매일 아이들의 경험을 수학과 어떻게 연결시켰는지 예를 적어놨는데요. 이런 다이아그램을 이용해서 이제 덧셈이나 뺄셈을 아이들에게 이제 연습시켰습니다. We think all simple addition and subtraction situations fall in one of these three categories: parts and total, change, or comparison. 네, 그래서 아주 간단한 덧셈이나 뺄셈 이런 상황이 여기 적어놓은 세 가지 카테고리 중에 하나에 다 이제 해당이 될 거라고 생각했고요. 첫 번째로는 부분, 그 다음에 더하기, 이렇게 합, 토탈 그거 있고요. 두 번째는 어떤 체인지, 세 번째로는 어떤 비교하는 것이 있습니다. So we use these diagrams to teach the children to model everyday situations using mathematics. 네, 그래서 이런 다이아그램을 통해서 아이들이 매일매일 일상생활에서 이런 수학을 잘 활용할 수 있도록 했습니다. Another guiding light, another principle is that we let the children use tools in mathematics. In the real world, when people do mathematics, they use tools, and we think that children in school learning mathematics should use tools also. 네, 그 다음에 또 다른 원칙은 그 아이들이 수학을 할 때 그 어떤 도구를 사용하도록 했는데요. 실제로 수학을 할 때, 실제 생활에서 수학을 할 때도 도구를 사용하기 때문에 아이들이 학교에서 수학을 배울 때에도 마찬가지로 도구를 사용해야 된다라고 생각했습니다. Another principle that we use is distributed practice, which means spacing practice out
over time. 네, 그 다음에 저희가 사용한 원칙은요, 그러니까 분산 연습이라고 할까요? 그러니까 이렇게 실습을 하고 이제 학습하는 거를 한 번에 하는 것이 아니라 이렇게 여러 장기간적으로 이렇게 분산을 시켜서 계속 실습을 할 수 있도록 했습니다. Let me give you an example that may help you understand distributed practice. 네, 분산 실습을 잘 이해하실 수 있도록 제가 한 가지 예를 들어드리겠습니다. Suppose a little girl was trying to learn piano and her teacher said to practice 15 minutes every day. 네, 한 그 어린 소녀들이 있는데요. 그러니까 피아노를 배우려고 합니다. 네, 피아노 교사가 그 아이에게 매일매일 피아노 치는 거를 15분씩 연습을 하라고 얘기를 했습니다. But the girl has a better idea, or she thinks it's a better idea, to practice an hour and 45 minutes on the day of her lesson. 네, 근데 막상 그 아이는 내가 선생님보다 더 좋은 아이디어가 있다. 그건 바로 매일매일 15분씩 하는 게 아니라 레슨을 받을 때 한꺼번에 1시간 45분을 피아노 연습을 하는 게 더 좋지 않을까라고 생각했습니다. Will she learn more if she practices every day, or if she practices only on the day of her lesson? 네, 그럼 그 여자아이가 그러니까 선생님이 가르치신 대로 매일매일 피아노를 치는 게 더 빨리 늘까요? 아니면은 그 레슨이 있는 날 하루에 몰아가지고 1시간 45분을 연습하는 게 더 빨리 늘까요? Every day. Every day, yes. I think I'll skip this slide because we're running short on time. 네, 시간 관계상 앞서 이 슬라이드는 이제 넘어가도록 하겠습니다. We worry a lot about assessment and differentiation. 네, 그리고 저희가 뭐 평가 그리고 차별화에 대해서 저희가 이제 우려를 하기 시작했습니다. We try to assess to inform instruction, to assign grades. We assess all the time, ongoing, and sometimes we have tests and quizzes. 네, 그래서 저희가 평가하는 방법은 어떤 인스트럭션을 통해서 하기도 했고요. 그 다음에 어떤 과제를 통해서 아니면은 그레이드를 통해서 아니면 테스트나 퀴즈를 통해서 평가를 했습니다. We work hard to reach ELL children, that's English language learners. SPED is special education. GT is gifted and talented, and other populations. 네, 그래서 여러 학생들도 이제 차별화, 등급화를 할 수가 있는데요. ELL 같은 경우는 영어를 배우는 아이들을 의미하고요. 그다음에 스페드 같은 경우는 특수 학습을 필요로 하는, 특수교육을 필요로 하는 아이들을 말합니다. 그다음에 GT는 아마 영재로 해석이 될 수 있을 것 같습니다. We find these difficult issues, and we're still working on trying to solve them. 네, 그래서 이런 것들이, 그러니까 이런 다른 아이들에게 이제 평가를 하는 것들이 어렵다라는 것을 발견했기 때문에요. 아직까지 이제 문제를 해결해가는 과정이 있습니다. We organize for instruction in various ways. We have different sized groups, partners, whole class, small group, and independent. 네, 그 다음에 다양한 그 인스트럭션도 어떻게 조직을 구성했냐면은 그 사이즈별로 다르게 있는데요. 첫 번째로는 그 파트너끼리 둘이 짝을 지어서 활동을 하는 것도 있고요. 전체 그룹이 같이 도입하는 것도 있고 소그룹으로 하는 것도 있고요. 각자 개별적으로 개인 과제를 주는 것도 있었습니다. We also use many different formats for instruction. We use games, classroom discussion, drill, demonstrations, projects, exercises, and problem solving. 네, 그 다음에 교수법으로 다양한 방법을 활용했는데요. 뭐 게임이라든지 같이 토의를 하는 것, 아니면 drill, 그 다음에 데몬스트레이션, 데모를 직접 보여주거나, 프로젝트, 아니면은 그 엑서사이즈 연습하는 거, 그 다음에 문제 푸는 거 등을 활용했습니다. So let's play a game. We have a game in the program called Name That Number. 네, 그럼 이제 다시 한번 여러분들이 이제 게임을 같이 해보는 시간을 가지겠습니다. 이 프로그램 이름은 Name That Number라는 그런 게임입니다. In Name That Number, there's a target number. Here the target number is 16.
네, 여기서 이 게임에서 목표가 되는 숫자는 16입니다. The children get 5 cards to make that number. The cards here are 7, 5, 8, 2, and 10. 네, 아이들에게 여기 적혀있는 7, 5, 8, 20이라고 적혀있는 5장의 카드를 아이들에게 나눠주고요. 이 카드를 활용해서 숫자 16을 만들도록 아이들에게 이제 게임을 하도록 합니다. The more cards you use, the higher your score in the game. 근데 아이들이 16을 더 많은 수의 카드를 통해서 16을 만들면은 그 게임에서 그 아이의 점수가 더 높아집니다. You can make 16 with 3 cards by 10 plus 8 minus 2 equals 16. 처음에 보시는 것처럼 세 가지 카드를 통해서 16을 만들 수도 있겠죠. 10 더하기 8 빼기 2 해가지고 16을 만들 수도 있을 겁니다. Okay, so now you try with this target number and these cards. 네, 그 다음에 여러분들이 이제 게임을 직접 해보는 시간을 드리겠습니다. 목표 숫자는 19이고요. 여러분들이 드리는 카드는 여기 숫자를 이렇게 적어놨습니다. 6 multiplied by 3 plus 1. 6 times 3 plus 1. Very good. Does anyone have with 4 cards? 카드 4개 사용하실 분. 6 곱하기 3 더하기 6 빼기 5요. 6 times 3 plus 6 minus 5. Very good. Very good. And with 5 cards, maybe this is too easy. 5개 사용하실 분이요. 아마 쉬운 거가 있으실 것 같아요. 6 곱하기 6 빼기 5 곱하기 3 곱하기 6 곱하기 6 빼기 5 곱하기 3 곱하기 6 times 6 minus 5 times 3 times 1. I don't think so. Is that right? There can be two answers. First is 6 plus 6 plus 3 plus 5 minus 1. Very good. Uh, 6 plus 5 plus 6 plus 3 minus 1. Very good. All right. First, 1 plus 5 divided by 6 equals 1 times 6 times 3 plus 1. Very good, very good. We could go on, I think, and find some more. But I wanted to use this problem to get at a big idea in everyday mathematics, that there's many ways to think about a problem and many ways to solve a problem. 네, 그다음에 EM에서 이제 아주 중요한 부분이 될 수 있는 거에 대해서 말씀드리겠는데요. 그 여러 문제에 대해서 생각하는 게 하나가 아니라 여러 가지 방법이 있듯이 문제를 푸는 방법도 여러 가지가 있을 수가 있습니다. We have many other design principles in everyday mathematics. Here I list some of them. High expectations, risk